Hey all, welcome to my channel Explore with Nanda. Today we are exploring Hampi, Badami, Patadakal and Aihole. We do it on a four-part series. Part 1 basically covers day 1 and day 5 activities, since we took 5 days, a very leisurely trip to all these places what you see here. But the same thing can be done on 3 days as well, but it will be a little rushed, but it can be done. And the activities what we put here is basically what we did. It can be customized a little bit based on your program. So in case if you decide to take a train, then obviously there's an overnight train which you can reduce your travel time further, and you can finish all this within 3 days comfortably. So that's one more option. We took the road. So the road conditions were good, except that about 4 or 5 kilometers before and after Tumkur, the roads were a little rough. There were shallow potholes, and though it was a toll road, unfortunately, so that's something which was an issue. Otherwise, till Hampi, the roads are definitely good. This is the section which is pretty rough, just before you enter Tumkur and after Tumkur as well. After that, it is fine, no issues. The distance is about 360 kilometers, and there are tolls, and you pay about approximately 1 rupee per kilometer. So that's the kind of toll charges you need to plan for. Otherwise, the road is good. So then, about to enter Hospete, 6 kilometers from Hospete, you can stop for a while here. There's a viewpoint of Tungabhadra Dam, the backside of Tungabhadra Dam. It's so beautiful when it's got full of water, and that's what we are fortunate. When we entered here, we found the dam literally filled to the brim. And there are a lot of mountain regions the opposite side of the dam, and you also find a lot of windmills on top of it. So it's very beautiful, pretty sight. So we decided to take a short break here, click some pics, and then proceed to Hospete. So that's our dam in front of you, the backside of the dam. It's just so beautiful. I think everywhere it was good rain, so the dam is full of water. Calm, serene, and it's very beautiful. So after spending 10 to 15 minutes of time here and taking some pics, then we decided to proceed further to Hospete, and from there onwards to Hampi. Now, entering Hospite again, you have a nice, small but beautiful tunnel which you need to enter, and that's a relatively new one which was recently done. So it's a beautiful tunnel to enter. The only complaint I saw here was that the light inside the tunnel was not adequate. So that's something which the authorities can take a note of. It was a little dark on this side when I'm entering, but otherwise it's a nice drive inside the tunnel. And then the scenery just in front of you as you enter Hospite and then to Hampi, it's all just beautiful. A lot of small, nice mountains, windmills. It's a pretty picture when you're driving. You can see all the windmills on top. So the journey time is about 6.5 to 7 hours with 2 breaks and 1 mini break which we took near the dam area. Because the road is good, you'll be able to make it, and if you have a bigger vehicle, I guess it will be even more faster. But yeah, it's about average time of 6.5 hours to 7 maximum is what you can reach Hampi. In Hampi, we stayed in Clocks Inn. So we checked in there. This is the hotel, and this hotel is a 3-star and has got about 38 to 40 rooms. Pretty centrally located in Kamalapur, opposite Archaeological Museum.
So this is the lobby we're going to enter now. And in the left we have the banquet hall. This is the lobby area. The lobby area continues. And that's the restaurant, Bridge. They serve good food, tasty food. That's the reception. And the hotel, the small swimming pool there. The hotel is good, value for money in a great location, very close to center of attraction. The staff is good, very good attitude, and the room service is excellent. There's no complaint there. So it's all in all a good hotel to stay for. And we stayed here for 4 days. The room is still sufficient with whatever you require. There's a mini fridge as well. Can be stocked on request. This is one of the breakfast buffets. It's pretty tasty, and food is very tasty, definitely. Good South Indian and continental breakfast is available. What is this here? Then in the evening we decided to go to Tungabhadra Dam. So you can actually walk up the hill, or you can take this buses which go from here regularly. 20 rupees they charge. There are two viewpoints. One is the dam area, actual dam area. The second one is even higher up, called Vaikuntham. We walked up the path because it's very scenic and nice and beautiful. That's the view, Vaikuntham on top. The second topmost viewpoint. The bus goes there actually, the mini bus. There's a garden area, the Tungabhadra garden area, which will be lit up in the night. There's also a musical fountain, and you can walk across that to the garden using a small bridge. This dam is basically one of the 2 dams in India which is made up of surki, not even cement. Okay, surki is basically limestone and mud combination. Amazing, isn't it? So the other one being Mullaperiyar Dam. And it's a massive dam, and it's full of water now, and only in the left hand side you can see some water being released. Otherwise the sluice gates are shut right now. And that's a bridge, small bridge on the right hand side, using which you can go to the garden opposite after spending some time here. As you can see, it's full of water. Once you're done with the dam, then you can spend some time here in the park, which is a small park, which is available here, and then proceed to the topmost point, which is the Vaikuntham, to see the sunset. But when we came, we have already done with the sunset point from here itself, so we didn't go up. Otherwise, the bus is there to take you up. So that's Tungabhadra Dam for you. Then on day 5, we decided to check out Chitradurga Fort on the way to Bangalore. So we are checking out, and then we will go to Bangalore, but on the way take a short detour and then see Chitradurga Fort, because the fort is full of history. So as you exit out of Hampi, on the left hand side you can see this beautiful lake called Kamalapur Lake. You might want to actually stop here for 5 minutes, take some pics, and then proceed. It's a very, very beautiful lake, very serene and calm, and you can see early morning people doing fishing as well. So it's a great sight. So as you head back to Bangalore, you have to drive through the same tunnel, which is a nice experience anyway. So looking forward to that tunnel now. This windmills on the hill is a very pretty sight.
So there is the tunnel now to exit. Okay, so this side of the tunnel I see the lights are all on, so I think it's better lit compared to the entry part of it. Not sure what is the issue. So it's about 2 hours to Chitradurga, and then we came into this Hotel Mayur Durg, which is just bang opposite the fort, and for a breakfast. So now let's check with the front office and the staff about this hotel, so that we get some idea in terms of the facilities, etc. So here we go. This is Mayura Durg. Mayura? Mayura Durg. Case studies, is that? Okay, so we just came to have breakfast. Then I just looking around, I think they have some decent rooms, so I thought let me check with the front office. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೂಮ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ? ಓಕೆ. 5 ಬೆಡ್ ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 8 ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ರೂಮ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ? ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ? ವಾಕಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ KSTC ಇದೇನಿದು ಇಲ್ಲಿ? ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ. So let's check out the rooms now. But before that, if you see, there are parkings there, and then the fort is right opposite. And so it's a pretty conveniently located hotel, a government hotel, KSTC. So yeah, it's pretty decent. So now we're just walking towards the room, and nice little garden they have, and then all the rooms come with some sit out. It's pretty good. So let's see the rooms, how they are. So this is basically AC room. So again, all the rooms have a sit out like this, which is very nice. So there's an AC there, and then let's see the room inside. Okay, it looks good. It's got a TV, some almirah, mirror, double bed. Yeah, it's pretty decent. Bathroom. Let's check the bathroom now. Okay, good. Bathroom is also pretty decent. The geyser is there. Then yeah, the exhaust fan, the mirror, towels, and then the wash basin and commode. Everything is fine. Yeah, it's good. I hope the hot water, everything is no issue. So it seems to be a good property, just bang opposite the fort. So now we decided to go to the fort, and you can buy tickets at the counter, or you can also book online, or scan the code in the entrance area of the fort, and then enter few details, and then you'll be able to download an e-ticket which you can show and enter the fort. The fort is massive. It spreads about 1,500 acres, and it's built in 7 concentric circles of walls, and that's why it's called as Elu Sutira Kote. And it's open from 6 a.m. to 6 p.m. and there are some 35 secret entrances and 2,000 watchtowers and so on. So it's massive, and it's also built. You'll find a lot of snake inscriptions on the walls, which means all the path is constructed in such a way that the enemy doesn't have a free run. It's all in zigzag fashion. That way, what happens? The speed reduces, right? And therefore, the elephants or battering rams cannot be used to break down doors. Now we are proceeding towards Ennekola. Before that, we'll see how they used to cut rocks. ಕಾಸಿದ ಒಟ್ಟು ಹಾಕರ್ ಬಿಸ್ಲಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗೆ ಉಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆತೊಂದು ಕಲ್ ಕ್ರಾಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈ ಬಂಡೆನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಭಾಗ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆ. ಇದು ಎಣ್ಣೆಕೊಳ. ಎಣ್ಣೆಕೊಳ.
This was used to store ghee and oil that were given by farmers to the king because we didn't have electricity at that time. ಇದೇನಿದು ಚಿಕ್ಕದು 4 ಅಡಿ ಆಳದೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಳ ಸರ್. ಎಣ್ಣೆ ಕೊಳ. ಓಕೆ. 1902ಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಂ 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಪಂಜುಗಳಿಗೆ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಂ ರಾಜರಿಗೆ ರೈತರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅರಳೆಣ್ಣೆ, ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಹೊಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂಡೆ ಕೊಡ್ದಾರ. ಹಾಂ ಅದು ಚಿಕ್ಕದು 4 ಅಡಿ ಆಳ ಇದೆ, ಇದು 9 ಅಡಿ ಆಳ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. That's a cave where the soldiers stood guarding the ghee and oil stored. ಈಗ ಸರ್ ನೋಡಿ, ಅನುಪಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಹೈದರಾಲಿ ಕೋಟೆ ಮೇಲೆ 3 ಬಾರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 1765, 77. Hyderali kind of invaded multiple times from that location. So whatever he fired, you can see some of the remnants of that ಡೋರ್ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ on the wall. ಈ ಕೋಟೆನೇ ಛಿದ್ರ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ. ಒಂದು ಸುತ್ತ 2 ಸುತ್ತ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ನಂದಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. I see. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆರಿಂಗಿ ಗುಂಡು ಬಿದ್ದಿರೋ ಜಾಗ, ಕ್ರಾಕ್ ಆಗಿದೆ. That's one more place where the ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ, cannon firing, you know. ಬೆಚ್ಚದ ಉಕ್ಕಿನ ಕೋಟೆ, ಓಕೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ. ಓಕೆ ಅದೇನೇ ಇದು. ಹಾಂ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ಸಾಂಗ್. ಹಾಂ lighting. These are lighting. Yeah, actual lighting. They light on some important occasions like festivals. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಲೈಟಿಂಗು? ಹೌದಾ? ಶಿವರಾತ್ರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು. See the path, it's all zigzag. ಜಾಗರಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ, 7 ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ. ಫಸ್ಟ್ನೇದು ರಂಗಾಯಣ ಬಾಬು. ಹಾಂ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ನೀರ್ತಡಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಂಗಾಯಣ ಬಾಬು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗ. ಓಕೆ. ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಈ ನಾಗರ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಬುಲ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಂ ಅದೇ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಐ ಸಿ. ಓಕೆ. ಎರಡನೇದು ಆನೆ ಬಾಬು, ಹಾಂ ನೋಡಿ. ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್. ಹಾಂ ಕರಡಿ ಕಳೆದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂಜಗಳು ಪಾಳೆಗಾಲ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಚ್ ಮಾಡೋರು. ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಬಂದ್ರೆ ಆನೆ. ಆನೆ ಬಾಬು. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ದಾಟ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, 3ನೇದು ಹಾಂ. ಕಾಮನ ಬಾಬು. ಓಕೆ. ವಿಜಯನಗರ ಅಂಡರ್ ಪಾಳೆಗಾರರು. ಕಾಮಗತಿ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರೆ 3ನೇದು ಕಾಮನ. ಓಕೆ. 4ನೇದು ವೀರಭದ್ರ ವಂಶದ ಕತ್ತಿಯ ಬಾಬು. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಆನೆಗಳು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂರ್ಸೋದು, ಗೊತ್ತದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಚುಚ್ಚಿ ಸಾವು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮರದ ದಿನ್ನಿ ಬಳಸ್ಕೊಡಿತಾರೆ. ಹಾಂ ಅದು ಕೋಟೆ ದಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ತಿರುಗುಣಿ ಹತ್ತಿ ಮರದ ಡೋರು ಆನೆ ಸಾಯಿದ್ರು, ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾದು, ಹಾಂ ತೆಗ್ದು ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದಾ? ಜಸ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮರದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾದು, ತೆಗ್ದು ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದು 4ನೇ ಭಾಗ. So one of the watchtowers again. This is where the cannons were positioned to fire. So this is an Indo-Islamic kind of door with the main door for the royals and side door for the regular army. This is the feet of the Ekanteshwari, the main goddess. The king used to take blessings before going out. That's what I heard. This is the Ganapati temple, famous temple, which came in the movie Nagarahavu, where artist sings that Karpura Gombe song. So that's picturized here. The idol of Ganapati has been actually carved out of a huge rock. So front is a temple, and then behind, when you see the rock, it basically resembles an elephant. So there you are. There's a rock. ಜೆಂಡಾ ಬತ್ತೇರಿ ಅದು ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿರಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಆಡ್ಸಲ್ಲ. ಓ ಹೌದಾ? ಹಬ್ಬ ಹಿಡಿತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ That's a stone right on top, ಜಯ ಬಂದಿದಾಗ where the flags will be hoisted, different colors based on different events. ಏನಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓ ಇದು ರಾಬಿಟ್ ಮೊಲ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಆನೆ, ಹಡಗು, ರಾಬಿಟ್ ಹೀಗೆ ಬಿಡಿಸೋದು. ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಹಾಂ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಂ ಕಾಣ್ತಾ. It's like a frog. Can you see that? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊಸಳೆ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಮೊಸಳೆ. This is the crocodile, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲಲ್ಲ? tortoise on top. ಕಲ್ಲು ದುರ್ಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲೆ ಹಾಂ ಚಿತ್ರ. ಮೂಲ ಪುರುಷನ ಹೆಸರು ಚಿತ್ರನಾಗ. ಹಾಂ ಚಿತ್ರನಾಗ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಾಗೆ. ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಮಠ, ಸಂಪಿಗೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ, ಕುಡುಂಬೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್. There's the swing, which also was picturized in that movie.
ಈ ದ್ವಾರ ಏನಿದೆ? ಮೇಲೆ ಪಾಳೆಗಾರರ ಕುಲದೇವತೆ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಹಾಂ 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಳೆಗಾರ. ಹಾಂ 40 ಅಡಿ ಹೈಟ್ ಇದ್ದು ದೀಪಸ್ತಂಭ ಸಿಡಿಲೋ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ತುದಿ. ಹಾಂ ಇದು ಹೂವಿಯಾಲ ಕಂಬ, ಓಕೆ. ಇದು ಜೋಕಾಲಿ ಕಂಬ. ಅಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಹಂಪಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಂ 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 ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೂಗಾರ ಓಕೆ. ಪೂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಓ ಐ ಸಿ ಓಕೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. This is called as Okkali Honda small stepped tank for playing Holi, I believe. This was again part of that famous movie Nagarahu. Horse's Path. ಮಿಂಟಾ ಇದು? ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ಹಾಂ ಇದೇ ಥರ ಇರೋ ಅರಮನೆ ಇರೋದು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಹಿಂಭಾಗ, ಹಾಂ ಕುದುರೆಜ್ಜೆ ಹಿಂಭಾಗ. ಹಾಂ ಅದೇ ನೋಡಿ ಪುರಾತನ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಮಠ. ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಿಟ್ ಹಾಂ ಯಾವ್ದು ಇದೆ? 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿ ಭರಮಣ ನಾಯಕ ಅಂತ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಂ ಶಾಂತಿವೀರ ಮುರುಘಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಮಠ ಕಟ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕದನ ರಕ್ತಪಾತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಠ ಕಟ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಾರೆ. ಐ ಸಿ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮಠ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಗಾಳಿ ಮಂಟಪ, ರಾಜಾರಾಣಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಗೋಪುರ ಟೈಪ್, ಗೋಪುರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಸೋಮವಾರ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಭಾಗ. ಹಾಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅದೇ ವಾಚ್ ಟವರ್, ಅದು ಇದು ಮೇಲೆ ವಾಚ್ ಟವರ್, ಅವೆಲ್ಲ ವಾಚ್ ಟವರ್. ಕಾಳೆ ಬತ್ತೇರಿ ಅಂತ ಹಾಂ ಬೋಳಾಗಿದೆ, ಮರ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ, ರಾಜ ಸಂಪಿಗೆ ರಾಣಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಹೂವು, ಓ ಬೇರೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಕಿತ್ತರೆ ದಂಡ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. 7 ಸಿದ್ಧರು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪಿಗೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಹಾಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಂಡೆ ಒಳಭಾಗ ಉದ್ಭಾಗ ಶಿವಲಿಂಗ, ವೀರಭದ್ರನ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. 1 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುದುರೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಂ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕುದುರೆ ಕುದುರೆಗಳು ಇದ್ವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಓ ಇದು ಲಿಂಗನಾ? ನಾಗರಲಿಂಗ. ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ಇದು, ಆಫೀಸು. ಪ್ರೂಫ್ ಇತ್ತು, ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಇದು ತಾಳಗಿರಿ ಪತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಮ್, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಕಿಟಕಿದೆ, ರಾಜಾರಾಣಿ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಿಟಕಿಡಿದೆ. ಟಂಕಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿನ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಕಾಪರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕರು. 10-15 ಅಡಿ ಆಳಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ, ಅವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೆಸರ್. ಓಕೆ. ಆ ಥರ. So the mint area what we are standing here is basically the administrative block of this fort, and the structure what you see in front of us is not a temple. It's basically a secret chamber where the treasury was stored, and then on top of that, there was an idle place to resemble a temple to hoodwink the enemies. ಓ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಾಡಿ ನೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್. So we have come to Akka Tangiya Honda, which is basically sister's pond or tank. It's got some interesting story to hear from the guide. So let's listen to him. ನೋಡಿ, ಇದು ರಾಜವೀರ ಮಧುಕೇರಿ ನಾಯಕನಿಗೆ 2 ಹೆಂಡ್ತಿರು, ಪದ್ಮಮ್ಮನಾಗತ್ತಿ, ಬಂಗಾರಮ್ಮನಾಗತ್ತಿ. ಈಗ ಹೈದರಾಲಿದ್ದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಧುಕೇರಿ ನಾಯಕ ಸೋತುಕೊಂಡು. ಓ ಓಕೆ. ಸೋತ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ಏನೇನಿರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಹೈದರಾಲಿ, ರಾಣಿರು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು. ಈ ಗಂಡನೇ ಸೋತು ಹೋದಾಗ ಅವರ ಅಡಿ ಹಾಳಾಗಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಓಹೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಬೀಳ್ತಾಳ, ಆ ಕಡೆ ತಂಗಿ ಬೀಳ್ತಾಳ, ಅವ್ರು ನಿಂತಾರಲ್ಲ, ಆವಾಗಿದ್ದ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಹೊಂಡ ಅಂತ ಕರ್ದ. ಅಕ್ಕಿ ತಂಗ ಹೊಂಡ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಘೋಷಣೆ ಆತಂದು ಹೊರಗೆ ಸೂಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು. ಸೂಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಅಯ್ಯೋ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಮಳೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಬೇಕಾ? ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿ ಭರಮಣ ನಾಯಕನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 21 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ದಿನ 1 ತಿಂಗಳು ಜೋರ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 10ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ ನೀರು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾದೆ. ಆ ಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಂಡ ಇದೆ ಗೋಡೆ ಹಿಂಭಾಗ, ಆ ನೀರು ಸಹ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇತುವೆ ಕಡೆ ಮಳ್ಳು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ತಂಗಿ ಹೊಂಡ, ತಂಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ತಣ್ಣೀರು ದೋಣಿ ಒಬ್ಬ ನೀರು ತರಕ್ ಬರ್ತಾವ. So from this 2 tanks, after getting filtered from tank 1 to tank 2, that is Akka to Tangi, now from there it goes down to Tanir Doni. This Tanir Doni is a small pond where Onekya Baba, the great lady, the warrior, fetched water, and that's a samadhi. 11th November is her birthday, Jayanti, puja happens, and that's a Tanir Doni, where the small pond where the water collects naturally from the top 2 tanks.
So during the rainy season, from here again the water flows down all the way to other tanks, bigger tanks downhill, and those are used for water drinking purpose. Okay, so that's the way the entire water harvesting has been done naturally, filtered and used for drinking purpose. Spot on it is. Now we are going to see Onekabawa house and also the place where she killed all the Hyderali soldiers one by one and created history. So look at the path, the way we are going. It's like treacherous, and that's where she lived along with the husband, who was a watch guard. ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕ ಓಬವ್ವನ ಗಂಡನ ಮನೆ ದೇವರು ಹನುಮಂತ ಆಂಜನೇಯ. ಹನುಮಂತ ಆಂಜನೇಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಹನುಮನ ಬಾಗಿಲು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಚ್ಚಿದಾರ. ಇದೇ ಓಬವ್ವನ ಮನೆ. ಇದು ಮನೆ. ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗುಡಿ ಇತ್ತು. ಓಬವ್ವನ ಗಂಡ ಹಾಂ ಕಾಳೆ ಉತ್ತಾನಲ್ಲ, ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ವಾಚ್ ಟವರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡೋದು. ಓಕೆ. ಓಬವ್ವ ಐದರ ಕಡೆಯರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಅವ್ರ ಮನೆನಾ? ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆ ಮಟ್ಟ ಕಲ್ಲಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಮಧ್ಯ. ಆ ಲೆವೆಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿತ್ತು ಮೊದಲು. ಮಣ್ಣಿತ್ತು ಇದ್ದಾಗ 15 ಶತಮಾನ ಅಲ್ಲ, 600-700 ವರ್ಷ ಹಿಂದದ್ದು ಇದು. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿದು ಮಧ್ಯಭಾಗ ಬಂಡೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಐಸಿ ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೌಸ್ ವೇರ್ ದಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಲೇಡಿ ವಾರಿಯರ್ house was, and this is the cave, the secret passage from where Hyderali's soldiers were coming in, and she killed one by one before she being martyred. ಮೊದಲು ಮಣ್ಣಿಂದ ಮೆಟ್ಲು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬೇರೆನೇ ಆಗಿತ್ತು? ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದಂಥ ಉತ್ತರಾಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಡೆ ತಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಂದಂತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರೊಳಗೆ ದೂರ ಬರ್ತಾರೆ. So this is the hole where the Hyderali men tried to sneak in and got killed by the great lady Onake Obawa with that Onake or pistol, and she killed hundreds of them and before she was martyred. So this is the roundup of Chitradurga Fort, the great fort. So I hope this was useful for you all, and watch out for my next videos on the main one, Hampi Badami Patadakal Aihole. Thank you so much. If you like it, please share, give a thumbs up and subscribe for more such videos. Thank you.